Gu means darkness. Это значит темнота. And Ru means light. А ру это значит свет. Gu, darkness. Darkness. Yes. And Ru is light. So one who leads from darkness to light is Guru. Тот, кто ведет от темноты к свету, тот является гуру. And master is an equivalent English word coined by Madam Blavatsky. И мастер – это эквивалент этого слова гуру, которое дала Блаватская. So there can be a master is one who has mastery over something. Мастер – это тот, кто обладает мастерством в чем-то. Suppose if you see a scientist in physics, Предположим, если мы видим ученых физики, he is a master in that science. они являются мастерами в своей науке. And if you see similarly in other sciences, mathematics, biology, Если мы увидим таких же в математике, биологии, so all those scientists are masters in their subjects. все ученые, они являются мастерами в своих науках, в своих предметах. But here we are talking about masters in spiritual, working on spiritual plane. Но сейчас мы хотим поговорить о мастерах, которые работают на духовном плане. So all these scientists are working on physical plane, doing their research, Все эти мастера, они работают на физическом плане, inventing new products, но они совершают research, исследования, and they are trying to help society. и они стараются помогать нашему обществу. But sometimes the same knowledge is used for destruction. Иногда наука используется для разрушения, But these masters working on spiritual plane, но эти мастера, они работают на духовном плане. they have only one direction, У них есть единственное направление. that is progress in evolution of humanity. Это прогресс эволюции человечества. So there is no chance of destruction in this science. И поэтому нет никакого шанса, чтобы в этой науке было какое-то носило эта наука носила разрушительный характер. So most of they lead people who are living only on the physical plane Большинство людей, обычных людей, которые живут на физическом плане, to give them the same experience they are having. они стараются дать такой опыт, который они переживают сами вместе с мастерами, That is to give them the experience of spiritual plane. который мог бы дать обычным людям переживание вот этого духовного высокого плана. They are also, see, the evolution starts from an atom. И они также видят, что эволюция начинается с атома. So there are 4 kingdoms: Мы знаем, что есть 4 царства. mineral kingdom, Минеральное царство, plant kingdom, царство растений, animal kingdom, царство животных and human kingdom. и царство человека. So evolution starts as a mineral, Эволюция начинается с минералов, as an atom. как атом. Most of us, we think that few things are non-living and few things are living. Часто мы думаем, что какие-то вещи они не являются живыми, а какие-то объекты являются живыми. But according to these higher sciences, Но в соответствии с высшей наукой, even the atom is in mineral is a conscious entity. даже атом в минерале обладает сознанием. How can you explain that an oxygen atom is acting as an oxygen? Как мы можем объяснить то, что атом кислорода обладает сознанием? Why is the carbon acting only as carbon? Почему атом карбона работает как атом? That has, every atom has consciousness. Каждый атом обладает сознанием, That's why it is acting like that. поэтому они работают. Every atom is an ashram for thousands of devas. И каждый атом является аштрамом тысячи дев. So these intelligences Эти сознания, keep working in that atom, они продолжают существовать. and that is why we are observing that nature of the atom. And then from inorganic kingdom
there will be evolution into organic kingdom. So here the consciousness will be in dream state. И здесь уже в царстве растений сознание находится в состоянии сна, сновидения. Yes. And then from plant state it will come to animal state. И дальше сознание, развитие сознания продвигается от растительного царства к царству животных. So here when the consciousness enters animal kingdom, И когда сознание достигает сознания царства животных, so the animal knows its master. Say, suppose a pet animal, it will know it can recognize its master. Suppose you have a dog in your house, и уже животные, они могут распознавать своих хозяев. it can recognize everything around it, И они уже могут распознавать все, что происходит вокруг. but it can't recognize itself. Но они самих себя не могут распознавать. It has no knowledge that it is existing. У них нет такого сознания, чтобы осознавать свое существование. And then it enters consciousness, enters human kingdom. И дальше сознание поднимается к царству человека. So here first time, И вначале so human being has possibility to experience self-consciousness. И вначале у человека впервые появляется возможность осознавать себя. Until from mineral kingdom to animal kingdom, И вот если мы двигаемся от минерального царства к царству животных, nature controls their actions. природа, Nature guides them. природа управляет тем, что происходит с этими существами. Природа ведет их. And when it comes to human kingdom, Когда сознание приходит к человеческому царству, he is given free will. то человек получает свободную волю. Free will. And he is also, see, a carbon atom can only act as carbon atom. И вот атом углерода, он может действовать только как атом углерода. It cannot change its mind and behave as oxygen. Он никак не может изменить свои привычки или сознание, чтобы играть роль атома какого-то другого элемента. And suppose if you take any animal, И если мы возьмем какое-то животное, if you, so after it completes eating its food, после того, как животное закончит потреблять пищу, if after some time if you say some other friend has come, и если, например, придет какой-то друг, you take food again. и если к нам приходит какой-то друг, то мы снова можем с ним начать. It will not take food. Но животное никогда не будет. When it is not hungry, it doesn't take food. Если животное не голодное, оно никогда не будет есть. So nature guides it in proper direction. То есть мы можем увидеть, что природа вот эти три царства ведет в правильном направлении. But a human being, Но человек, even after he is full, даже если после того, как он наелся, when some friend comes and asks, let us go for tea, если какой-то друг придет к нему в гости he can go for tea. и попросит чая, то этот, который уже наелся, он тоже может присоединиться и попить чая. So these three kingdoms cannot go against law of nature. То есть вот эти все три предыдущие царства, они не могут двигаться против законов природы. But a human being has free will. Но у человека есть свободная воля. But also nature has given knowledge of discrimination to human being. И также природа дала волю развлечения человеку. So he can discriminate between what is good and what is bad. И у человека появилась возможность различать, что есть хорошее, что есть плохое. But nature leaves it to human being whether he uses it or not. Но природа дала ему, человеку, возможность, будет ли он это использовать или нет. So that's why there is no need of yoga practice or gurus for these three kingdoms. Поэтому первые три царства, они не нуждаются ни в каком гуру, потому что природа ведет их. Природа является их гуру. They are naturally moving in the right direction, Они естественным образом двигаются в правильном направлении. guided by nature. Они управляются, ведутся и являются ведомыми природой. But when we enter human kingdom, Но когда мы попадаем в царство человека, we have the problem of freedom. у нас появляется вот эта проблема со свободой. We have the problem of freedom. У нас появляется проблема со свободой. So we should know how to use it. И мы не знаем, как использовать эту свободу.
When we use it in a good way, когда мы используем свободу правильно, we will progress тогда мы совершаем прогресс in evolution. в нашей эволюции. Je hebt tremendous echo here. Echo. Echo. So without this. Yeah, if it is better like this, Yes, for me, yes. you can hear me. То есть вам слышно все? So here, you will read from this. Maybe you can come forward so that people can listen to you. You can come forward so people can listen to your translation. Okay. I will also come forward. So, okay. So, masters Мастера, are our elder brothers in evolution. наши старшие братья в эволюции, So, they always try to help us. они всегда стараются помочь нам. They wanted to help younger brothers Они хотят помочь своим младшим братьям to guide them in right direction и направлять их в правильном направлении, and to help them in their evolution. и помогать им в их эволюции. Why do they want to help us? Почему же они хотят помочь нам? For no reason. Без всякой причины. So, helping without reason, Это помощь без всякой причины. that is how nature works. Это то, как работает природа. Why does a river share its water? Почему же река делится своей водой? Why does a tree allow people to pluck their fruits and eat? Почему дерево предлагает свой фрукт человеку? That is how nature works. Это то, как работает природа. Masters are those people who recognized laws of nature, И мастера — это те люди, которые осознают законы природы followed them, и исследуют их, they have progressed in evolution, и они совершают прогресс в их эволюции. and they are trying to train humanity in the same way И они стараются воспитывать человечество в этом таким образом. to experience happiness. Таким образом, чтобы люди могли переживать счастье. There is no other reason. И нет никакой другой цели. So, how can we contact Master? Как же мы можем совершить этот контакт с When мастером? will we contact Master? Когда мы можем испытать этот, пережить контакт с мастером? So, masters are always ready to help. Мастера, они всегда готовы помочь. They are like sun, Они как солнце, radiating their love излучают свою любовь, like sunlight. как солнечный свет. But when we close all our windows and doors, Но когда мы закрываем все наши окна и двери, they can't help us. солнце не может проникнуть вовнутрь. So, what we should do? Что же мы должны сделать? We should just open the windows. Мы должны открыть окна. Light is already there. Свет, он всегда здесь. So, what is this opening of windows? И что значит это открыть окна? That is doing our duty rightfully, Это значит выполнять свои обязанности правильно, following the laws of nature. следовать законам природы. Other than this, И тогда we need not put any special effort нам не нужно будет совершать никакого особенного усилия, to receive initiation чтобы получить инициацию or contact или masters. какой-то контакт особого с мастером. When we are doing our part, Когда мы совершаем вот это действие, следуем нашему пути, they are already there helping us. они всегда здесь рядом с нами, готовы помочь. So, first thing we need to know is Первое, что мы должны сделать, это there are higher beings мы должны знать, что существуют высшие существа in nature, в природе, so we should have faith in them. и мы должны повернуться к ним лицом. This is the opening of door. Это значит открывание двери.
And second thing is we should lead a moral life. Это значит, что мы должны вести моральную жизнь. You can't meditate for half an hour and 1 hour in the day, Мы можем медитировать полчаса, 1,5 часа или час в день. and then if in the remaining 23 hours, if you behave А все остальные 23 часа мы какие-то привычки у нас не особо проявляются. according to your wish, В соответствии с моим желанием showing anger on people around you, мы проявляем гнев по отношению к другим людям, doing mistakes, совершаем ошибки. then you can't expect masters to help you. Тогда мы не можем ожидать, что мастера будут помогать. They don't look to people who are just meditating for 1 hour Они не обращают внимания на людей, которые просто вот медитируют один час в день, and doing all the worst things. а потом начинают делать все эти не очень позитивные вещи. So you should be kind to people around you. Мы должны быть очень осознанны по отношению к людям, добры по отношению к людям, которые вокруг нас. You should be compassionate, Мы должны обладать состраданием, helping others. помогать другим людям. Then that is the doorway to contact masters. И это является дверью, которая открывается для контакта с мастером. There should be harmlessness, Не harmlessness должно быть никакого in your thought, никакого не должно быть нарушения или желания. Не должно быть никакого невреждения ни в мыслях, ни в речи, ни в действиях. harmlessness in thought, speech and action. То есть не должно быть мысли о вреждении ни в мыслях, ни в речи, ни в действиях. So Ни причинение вреда. you know what Master Jwalkul said, energy follows thought. Мастер Джвалков сказал, что энергия следует за мыслью. So when your thoughts are in wrong direction, Когда наши мысли двигаются в неправильном that means your energy is flowing in the wrong direction. это значит, что вся энергия, наша энергия будет двигаться в неправильном направлении. On the mental plane, На ментальном плане, even if the thought is for a very small time, даже если мысль на очень короткое время, on the physical plane, то на физическом плане it may get magnified into a very big thing. оно может развиться в очень большую вещь. And similarly to your speech, И таким же образом относительно нашей речи. Master has explained in many of his lectures И мастер объяснял это все на очень многих лекциях. how you should speak. Как мы должны говорить. You have to speak truth Мы должны говорить правду. and you should speak it so that others don't get hurt by it. И мы должны говорить это таким образом, чтобы никто не был, не чувствовал, никто не был оскорблен, поражен, никого не обидел. See, you can't speak like, say, I will speak the truth, whatever it may happen to the other person. Мы не должны думать таким образом, что я всегда буду говорить правду, вне зависимости, что будет с другими людьми. So it should not be spoken like that. Таким образом не должно быть. Как правда, так нельзя. That doesn't mean to please other person you should speak untruth. Это не значит, что для того, чтобы угодить другим людям, мы будем говорить неправду. You should practice speaking truth in a pleasing manner. Мы должны практиковать правдивую речь, которая не приносит вреда другим людям. And then your action. И тогда наши действия That should also follow your thought. всегда будут следовать and нашим speech. мыслям и речи. So these three should be in harmony. И вот эти три вещи, они всегда должны находиться в гармонии. And then you should have a sense of satisfaction with your life. И следующий момент, это мы всегда должны быть удовлетворены своей жизнью. Master has given practical instructions in Mandra scripture. И мастер дает практические наставления в мандра-скрипте. If you see the 12th chapter and 13th chapter, Если мы откроем 12 главу или 13 главу, you can read those practical мы instructions. можем прочесть там практические инструкции. He has given by point to point. И момент за моментом он описывает. So, and then the next thing needed is submission to Master. Следующий пункт, который нужен, это предание мастеру. She has some doubt. I think. Что-то случилось? 12-13 глава, она дает практические советы мандра-скрипте.
Okay. So submission to master. То есть необходимо вот это предание мастеру. Which master? Какому мастеру? Then we get this question. И вот это вот, и вот в этот момент начинается спросить. So this guru or master is a principle in nature. Гуру или мастер – это принцип, который живет в природе. That is not a person. Это не какой-то конкретный человек. So then how will we submit? И как же мы тогда сможем предаться? So submission is something related to the person who is submitting. Предание касается какого-то человека, который предает. It is not related to the person to whom you are submitting. Оно совсем не относится к человеку, которому мы будем предаваться. То есть предание это относится только к тому, кто предает, но не к тому, кому мы предаемся. So there is this law in nature. There is a law, L-A-W law. Это закон природы. So when you are submitted completely, И когда нам удается полностью предаться, automatically nature will provide you a guru. автоматически природа, она предоставит нам мастера. So if needed and when the right time comes, he also appears personally. Когда необходимо и когда наступит правильное время, он появится перед нами как личность персональная. So how to know whether we have submitted to the right person or not? Как определить, предаемся мы правильному человеку? This is a question put to Master E.K. by somebody. Кто-то когда-то задал такой вопрос мастеру Икею. So then he replied, И он ответил. so this submission is not related to a person Он ответил то, что вот to это whom you are предание- submitting. это предание, оно никаким образом не относится к тому человеку, которому вы предаетесь. When your intention is proper, Когда ваше намерение правильно, when it is selfless, когда оно лишено каких-либо эгоистических мотивов, then nature doesn't lead you to a wrong person. тогда природа никаким образом не приведет вас к неправильному человеку. But when you want to gain something, Но если вы хотите поиметь что-то, хотите, when you want to cross all your difficulties easily without putting any effort, когда вы хотите справиться с вашими проблемами очень просто, без совершения каких-либо усилий, if you are looking for a person who will help in that direction, и если вы ищете человека, который поможет вам двигаться в этом направлении, then you will automatically meet the wrong person. тогда автоматически вы встретите ложного человека. You will meet the wrong guy. You will meet the wrong person when your intentions are not proper. I will give you one example. Я дам вам сейчас пример. So there was one guru, Был один гуру, self-made guru. который такой был эгоистического характера, So he has some magic with him. и у него он обладал магией. He could double the amount of gold that is given to him. Он мог удваивать количество золота, которое ему давали. So he is going from one place to one place. Он путешествовал от одного места к другому. So one person wanted to make his gold double. И если кто-то хотел увеличить свое золото, So he invited this guru to his home а один человек, он захотел удвоить количество своего золота, он пригласил такого, because he wanted to double his gold without any effort. потому что он хотел удвоить количество золота без какого-либо усилия. So he did service to the guru. И он He arranged everything comfortable to him. служение вот этому гуру сделал все, чтобы ему было удобно. Then he asked, Guru, please make my gold double. И потом сказал, пожалуйста, увеличь мое золото в 2 раза. Then he said, why not? I came only for that purpose. Конечно, почему-то нет, я специально для этой цели пришел. So my purpose is to help people double gold. Моей целью является увеличить количество золота у людей. So then, so what is the procedure? Please tell us. И вот какая же процедура. We have to organize a big ritual. Мы должны организовать, я сейчас расскажу процедуру, мы должны организовать. It is a ritual for 7 days. Это такой ритуал, который будет длиться 7 дней. So there is only one thing that you have to remember. И только одна вещь, которую вы должны знать. You should not open the door before 7 days. Вы не должны открывать дверь по истечению 7 дней.
If you open the container before 7 days, if you откроете дверь, if you open that container which contains gold вот этот контейнер, который содержит золото, before 7 days, прежде чем наступит it will turn into sand. это все, Sand. это превратится, там все золото превратится в песок. So they brought all the things needed for the ritual. Люди, они принесли все золото, которое было. It was going in a very grand manner. И все необходимые вещи для ритуала, он происходил очень грандиозно. So after the ritual finished for three days, И ритуал продолжался 3 дня. on the fourth day morning, На 4-й день утром so they couldn't find Swamiji. они не обнаружили, They couldn't find the man who promised to double the gold. они не обнаружили этого человека, который обещал им свой золото. But the container Но контейнер, that they have put the gold is still there. положили золото, он все еще продолжал стоять. They waited and waited for that Swamiji. И они ждали и ждали вот этого с вами. He never turned up. Но он так и не возвращался. Then by night, they are afraid to open the box because the gold will turn into sand. Они боялись открывать этот горшочек, боялись, что золото там превратится в песок. And they don't know whether the gold is inside or not. Они не знали, что там с этим золотом. So, Утром это золото. so after 7 days, they opened the box После того, как прошло 7 дней, они открыли and, коробку. and they found the box full И они обнаружили коробочку полную of sand. песка. So when their intention is not right, То есть, если ваше намерение, оно не является правдивым, правильным, why should you double the gold without putting any effort? почему же вы должны увеличить количество золота, не применяя никаких усилий для этого? So the person whom we meet depends upon our intention. Человека, которого мы встречаем, полностью зависит, человека, которого мы встречаем, полностью зависит от наших внутренних намерений. When you have no motive, Если у нас нет мотива, when you are selfless, если мы не эгоистичны, then there is no possibility that you meet a wrong person. тогда нет никакой возможности, чтобы встретить So- неправильного человека. So Master says nature has given this protection. Мастер говорит о том, что природа, она дает нам эту защиту. So in another lecture he says, Master and disciple they are like a pair of shoes. На одной из лекций он сказал, что мастер и ученик, они как пара обуви. They match each other. Они всегда подходят друг к другу. So how to know Как же узнать, whether we have submitted to right person or not? предаемся мы правильному человеку или нет? First thing is we should not have curiosity. Первое, что у нас не должно быть любопытства. If we are curious to meet some person, Если у нас есть вот это любопытство встретить кого-то, some person will say, okay, I am your guru. то обязательно какой-то человек скажет, хорошо, я твой гуру. So it is not the curiosity that helps you meet Master. Любопытство никогда не поможет нам встретить мастера. The only thing we can do is submit and wait. Единственное, что мы можем сделать, это предаться и ждать. So Master Jwalku says in one of his writings, И в одном из своих писаний мастер Швалков сказал, Guru is like a person sitting on the mountain гуру это такой человек, который сидит на вершине горы, and disciples are like small houses around that hill. а ученики это как маленькие домики вокруг этой горы. So from the top of the hill he can see every house, И с этой вершины горы он может видеть все эти маленькие in домики. which house there is dim light, in which house there is proper light. И в том домике, в котором загорается правильный свет, Light means evolution. свет это значит эволюция. So when we have reached the proper stage, Когда мы достигаем определенной правильности жизни, they will definitely contact мы совершенно определенно because, вступим в контакт, because they are for that. потому что это намерение учителей в And before reaching the proper time, И прежде чем наступит правильное время, even if we are curious day and night, или же если мы очень такие любопытные, there is no possibility of any contact. нет никакой возможности встретить или So then Master is asked another question. И затем мастеру задали другой вопрос. How to recognize a fake guru? Как
fake. А как распознать ложного учителя? Fake guru. Но гуру, как мотив? Fake means he is not proper guru. Okay. Как распознать ложного учителя? So, if anybody imposes upon you that I am your guru, Если кто-нибудь подойдет к вам и скажет, я твой гуру, then you can be sure that he is not guru. вы точно должны понимать, что это точно не учитель. If he wants time from your family, if you see, everybody has to spend time with his family. Каждый должен проводить свое время с семьей. If that person says you need not spend time with your family, Если человек скажет вам, что вам не обязательно проводить время, you come and do service to me, пожалуйста, иди ко мне и совершай мне служение, then you can be sure that he is not proper person. вы точно должны понимать, что этот человек не является правильным учителем. If he is asking the money that you have to spend to your family, Если он просит деньги, которые вы должны потратить на свою семью, then he is not proper person. это точно не правильный человек. So guru is the one who is already selfless. Гуру – это тот человек, у которого полностью отсутствует эго. He doesn't expect anything from student. Он абсолютно ничего не ожидает от своих учеников. When the student is ready to submit, И когда ученик готов предаться, so he accepts him as disciple. то гуру тут же принимает его как своего ученика. And he does the teaching as a service, И он выполняет учение как служение, not for any kind of financial benefit без каких-либо ожиданий для себя. or to get his things done with him. Или без ожидания, что ему что-то будет сделано. So he does not boast about his powers. Boast means talking great of himself. Он никогда не будет преувеличивать себя. Да. So these are the traits, qualities И это основные качества, by which you can recognize that he is not the right person. благодаря которым мы можем распознать, что он не является правильным человеком. Then there is a question, what should we do with these kind of people? И тогда возникает вопрос, а что же нам делать вот с людьми такого качества? They are also created by God. Они тоже созданы Богом. Yes. So they are created by God to give training to like-minded people. Они созданы Богом для того, чтобы преподнести уроки вот, людям, которые имеют такое направление ума. They have their purpose in creation. И у них тоже есть своя цель в этом творении. So to the indweller in them, И тот внутренний обитатель, их внутренний обитатель, you just bow down and continue on your path. Bow down means приземляется, Yeah. приземляется и продолжает свое существование. because there is God in him also. И в таких же людях тоже присутствует Дух. So that is the answer given by Master. Это вот такой ответ, который дал мастер. You can find this in the book Our Heritage. Мы можем найти эти примеры в книге, которая называется «Наследие». Наследие. Our Heritage. Our Heritage. Наше наследие. Книга называется «Наше наследие». So then there is another question. И дальше появляется другой вопрос. Which master is great? Какой мастер является великим? Because there are many masters. Очень много мастеров. The first thing we have to know is they work in a group Первое, что мы должны знать, что работа в группе, and they have no competition among them. и нет никакого соревнования между ними. The only purpose for which they work is common good of all. И единственная цель, которую они преследуют, работают вместе, это достичь блага для всех. They work in cooperation. И они работают в кооперации, There is no competition. и между такими гуру нет никакого соревнования. Suppose somebody has to give you some $100. Предположим, кто-то должен дать вам $100. Okay, they will give you only $100. Он даст вам только $100. If you have an account in small bank, И если вы положите его в маленький банк, then also you will get only $100. вы возьмете назад только $100. If you have an account in one of the biggest banks in the world, А
even then you get only $100. тогда вам тоже вернут только $3. So it doesn't depend upon in which bank you have account. То есть нет никакой разницы, в какой банк вы положите. Whatever you have to get, that you will get. Все, что вы должны получить, то вы получите. Because you have account in one of the biggest banks, Даже если у вас есть счет в самом большом, вы положите you, самый большой, you won't get $1,000. вы не получите назад 1000 евро. You will get only what you have to Вы get. получите назад только то, что вы должны получить. That is the law of nature. Это закон природы. So it doesn't depend upon small. There is no small master and big master. То есть нет такого понятия маленький мастер и большой мастер. You will receive the message, Только когда приходит послание, whatever you have to receive, которое вы должны получить, from the person nature chooses. тогда природа будет. Nature. So nature will give message. Да. Природа пошлет вам, природа всегда пошлет вам послание. There is nothing like small guru and big guru. Нету такого, что маленький гуру или большой гуру. Природа всегда пошлет вам послание. So then, is there a need of physical master? И есть такой вопрос, какая же нужна физическая нужна физика. Yes. Physically meeting a guru. Нужен ли физический учитель? Физически нужен ли физический учитель? Service to guru physically is prescribed. Предписано оказывать физическое служение мастеру. But you cannot choose your master. Но вы не можете выбрать своего мастера. When you can choose your master, Когда вы выбираете своего мастера, there is no need of master to you. тогда уже не нужно. Because if you are higher than him, then only you can say he is good and he is not good to me. Только когда вы уже поднимаетесь над ним, вы тогда можете сказать, вот этот лучше для меня, а этот хуже. How can we choose among people who are higher to us in evolution? Как же мы можем выбрать вот людей, которые находятся выше нас по лестнице эволюции? That is not possible. Нет никакой возможности. So instead of fancying that he is my guru or he is my guru, Это только наши личные фантазии, когда мы говорим, это мой гуру, это не мой гуру. we have to just do our daily work, Мы должны просто совершать нашу повседневную работу, following the laws of nature, законам природы, and wait for master to contact и us. ожидать, когда мастер вступит с нами в контакт. So how will the first contact be? И каким же образом этот первый контакт может произойти? The first contact is not on the physical plane. Первый контакт происходит не на физическом плане. It will be on the plane of thought. Он будет происходить на плане мысли. When you are leading this kind of life that we have discussed, И когда мы следуем вот такой правильной жизни, о которой мы говорили, you will sense that you are getting good thoughts. мы начнем ощущать, что к нам приходят хорошие позитивные мысли. Did you ever notice where the thoughts come from? И мы можем ли мы понять, откуда приходят эти мысли, осознать, откуда они приходят? No, generally. How do thoughts come? Как вот, естественно, как к нам приходят мысли? Do you know how thoughts come to our mind? Знаем ли мы, как мысли приходят в наш Thoughts. ум? Ну, притягивается подобное к подобному. Can you tell why you like something? Мне одна мысль не нравится человеческая головы. Какого качества человек, такие мысли? Not any thought have delivered in our mind this. Each person such thought anything. Depends on quality of person, quality of such thought comes. Аниза очень четко описывает этот процесс в книге «Теософия». There's a book telling about it. No, it's not from the book. To yourself I am asking. I think what is through needs, if you contact some needs, then your thoughts are coming. But when you are idle also, sometimes when you are idle without any work, then also thoughts come to your mind. I don't know. So thoughts come to our mind. We don't
we don't bring them. Thoughts come to our mind. Мы должны понимать, что мысли приходят в наш ум, это не мы сюда поставляем происходит. So masters put these seeds of thoughts in our mind Мастера начинают класть вот эти семена мыслей в наш ум, when we are ready. когда мы готовы. So for progressing in evolution, То есть для прогресса в нашей эволюции they start working on the mental plane. они начинают работать на этом. And this is not done to every individual. И вот это они делают для каждого. They work on groups. Они не индивидуальностям это делают, а они работают в группе. If you see discipleship in the new age, Если мы посмотрим на вот последователей нового времени, they work on thousands and thousands of people at a time. мы видим, что тысячи и тысячи людей работают одновременно. When there is need to appear personally, И когда происходит нужда, необходимость появиться как личность, they do appear. они появляются. It is not like they want to keep themselves secret and Это не значит, что они хотят себя где-то вот, сохранить, you спрятать. can see they appear to Madam Blavatsky physically. И вот мастер, он не проявлялся мадам Блаватской физически. But they are not with her physically always. Он не был физически с ней все время. When needed, they also work on physical plane in several parts of the world. И также они работают на физическом плане в разных частях мира. But they do not have the badge like I am master. Но они не носят такие бейджики, я мастер. So they don't need any recognition. И для них нет необходимости, чтобы их как-то распознавали. They also live like normal human beings, Они обычно живут как обычно, working in an office, работают в офисе, doing their daily duties, делают их повседневные обязанности, but they also work on higher planes. но одновременно они выполняют, работают на обычном плане. Master E.K. has wonderfully given this in the book Music of the Soul. И мастер Икей, он удивительным образом описывает это в книге «Музыка души». I think it is translated into Russian. Да, эта книга переведена на русский. When you read that book, И когда мы читаем эту книгу, it is the sixth book это шестая книга in the series of Life of Krishna. в серии, описывающей жизнь Кришны. So in that book he has given how masters work in both the planes. И в этой книге он описывает, как мастера работают на обоих планах. In that he has also given how masters train disciples. И они также описывают, как мастера работают со своими учениками. In the stage of disciple, На стадии ученичества they don't have knowledge what is happening in the other plane, они не дают никаких знаний, что происходит на другом плане. but they keep working in both planes. Но они продолжают работать на обоих планах. But master knows the disciple in both the planes. Но мастер, он осознает, на каких планах работает ученик. I suggest you read that book if you have not read already. И я советую вам прочитать эту книгу, если вы еще ее не прочитали. The book name is Music of the Soul. Книга называется «Музыка души». So, how did master write that book? И как же мастер написал эту книгу? Because he also experienced it. Потому что он тоже переживал это. So now I will close this lecture Сейчас я заканчиваю наш лекцию. giving you examples from master's life. Заканчиваю нашу лекцию примером из жизни мастера. This happened when master was 24 years old. Это случилось, когда мастеру было 24 года. He was living in Guntur. Он жил в Культуре, So his second son was ill. и его второй сын, он болел. So one midnight he was roaming И on the streets. однажды ночью He just went out for вышел на улицу having some tea. для какой-то, почему-то он вышел на улицу, So he met one strange person. и он встретил одного странного человека. Then he told that he wanted to talk to master. И этот человек сказал: я хочу поговорить с вами. Then he invited him И мастер пригласил его. to the home. Then they were just talking till very late in the night. И это было очень поздно, они стали разговаривать. Then his son was very much ill. И в этот момент его сын не очень сильно болел. E.V.M. Acharya, Это second son.
EVM Acharya. So that midnight master needed some medicine. Master EK. Master EK needed some medicine at midnight. Мастеру Икея нужно было лекарство ночью. So this person went out И этот человек, он вышел in the middle of the night в середине ночи and came back with bottle of medicine. и пришел с бутылочкой лекарства. So master asked him, how did you get this medicine? И мастер сказал, откуда вы, как вы получили это? Now the medicine is needed, please give it to him. Он говорит, ну вам же нужно лекарство, возьмите. There is no answer how he got it, Он не дал никакого ответа, where he got it. где он его взял. So then he stayed for few days with master. И этот странный человек, он остался на пару дней, Both of them ate together. и они оба провели вместе. So he was also helping master in cleaning vessels, everything И он at home. также участвовал в повседневной жизни дома, помогал чистить, делать все. So then he again went to his place. И как-то в какой-то момент он ушел обратно. He gave address that he is living in Bombay. И он дал адрес, что он живет в Англии. After 6 months again this person came. И через 6 месяцев этот человек снова пришел. So then again they had a good discussion on spiritual subjects. И они очень часто беседовали на духовные темы. He did not discuss any spiritual subject till master started. И он никогда не начинал общаться на духовные темы, пока мастер не начинал общаться. Then again he stayed for few days and again went back. Снова он погостил пару дней и ушел. Then master came to know about this person from some other people also. И затем мастер Икей тоже что-то стал узнавать от других людей об этом. So this person is treating people in many parts of the country. И он узнал, что этот человек, он исцеляет людей во многих частях страны. All these people know him personally. И все эти люди, они знали его лично. So he gave these people different addresses. И каждый раз он этим всем разным людям давал разные адреса. He says to some people that he is living in Bangalore. Он говорил, что он живет в Бангалоре. But every address is only a very small room. То есть разные адреса. He lives in a very small room. Но вообще он живет в очень маленькой комнате. He is not rich. Он не был богат. He doesn't ask anything from people. И ничего он никогда не просил. When somebody says that they have a difficulty, И когда кто-то говорит, что у него есть проблемы, he will treat them. этот человек And go. учил их и уходил. He doesn't speak any spirituality. И никогда не говорил им никакой духовности. Or he doesn't demand even food. И даже не требовал еды. When they offer food, he accepts and goes. Но если ему давали еду, он принимал и уходил. If they don't offer, then also he is happy. Если ему ничего не давали, He is just doing his work. он просто делал свою работу. Then after some visits like this, И после того, как несколько таких визитов произошло, через какое-то время, master discussed with him science given by Pythagoras. мастер стал обсуждать с ним науку, которую дал Пифагор. This higher mathematics, Вот эту высшую математику, symbolism, символизм and the school of rituals established by Pythagoras и школу ритуалов, которую дал Пифагор. about sound, О звуке, numbers, цифрах, colors. цвете. So this discussion went between them. И вот такие вот обсуждения, они происходили между ними. So then he told master that there are 33 volumes given by Pythagoras. И затем этот человек сказал мастеру Ильи, что 33 качества даны мастеру. I think this number came in the morning. Мастер Пифагор дал 33 тома. Master Pythagoras has given 33 volumes of teachings. 33 тома написал. So you remember 33 from the morning? Yeah, volume books. So 33 33 тома. groups of devas. 33. Также мы помним, что утром мы обсуждали, что также существует 33 группы. Yes. Also we have 33 vertebrae in the spine. И также 33 позвоночника, 33 позвонка позвоночника. And also in the Jacob's ladder in the Old Testament there is
Okay, if you Яков. Да-да. Также, что один святой Яков тоже so посланник. you have these 33 steps. Там тоже написано о 33 ступенях. So this 33 is has very То есть цифра 33 is very significant. очень такая важная. So we have to remember this number. И мы должны запомнить эту цифру. So then he brought all these 33 volumes to Master E.K. И затем вот этот странный человек, он принес все эти 33 тома мастеру Ики. Master E.K. told this in Geneva in the year 1975 И мастер Ики рассказывал эту историю в Женеве that в 1975 году, that he copied all these 33 volumes. что он сделал копию всех этих 33 томов. He has given a lecture in 1975 in Geneva, И он давал лекцию в 1975, Masters of Wisdom. которая называлась «Мастера мудрости». So he gave this information in that lecture. Он давал вот эту информацию в этой лекции. So then, in the next visit, На следующий визит they spoke about Saint Germain. они уже говорили с Saint Germain. Сен-Жермен. Saint Germain. So then this person bought the book of Holy Trinosophia. И это были книги о теософии. Trinosophia. Тринософии. Trinosophia. Yeah. Тринософии. Книги о тринософии. So he has given 2 volumes. Saint Germain has given 2 volumes. И вот этот Сен-Жермен, он написал 2 тома, And only 1 volume is published. и только один том опубликовал. Out of the 2 volumes, only 1 volume is published. Только один том опубликован. But this person bought both volumes, Но этот человек, он принес оба тома, yeah, which is not published. которые не были опубликованы. Then master asked, how did you get this book? Мастер спросил, а как вы получили эту книгу? There is a place on this earth И он сказал, что есть место на этой земле, where you can find all the published and unpublished books. где ты можешь обнаружить все опубликованные и не опубликованные книги. I have access to that library. И у меня есть возможность проникать в эту библиотеку. So then, then he told master the rules of library. И затем он рассказал мастеру правила этой And- библиотеки. And he made Master E.K. also member of that library. И он также сделал мастера Икея членом этой библиотеки. So Master E.K. told this in that lecture by himself. Мастер Икей также рассказывал об этом в этой лекции в Женеве. Then this is a later incident. То есть это более позднее. Before this, he also has incident while he was reading Secret Doctrine. Произошел также такой случай, когда он читал секретную доктрину. So he was studying Secret Doctrine. Он изучал секретную доктрину, тайную доктрину. Only 3 minutes left. So when he is reading Secret Doctrine, he went to have a cup of tea in the midnight. И вот он читал вот эту тайную доктрину и пил чашечку. So he had his tea and he is coming back home. He had his tea Он попил свой чай и and he is coming back home. So he translated it. Okay. Then he has seen that somebody is following him. И он обнаружил, что кто-то идет за ним. That person has beard. И у этого человека была борода. He is not wearing very good И clothes. особо он не был хорошо одет. Looks like a mad person. Ну, какой-то как больной человек. He has a patch of blue ink on his pocket. У него что-то Blue ink. Patch of blue ink on his pocket. чернил, синее петло чернил. That is how Master described him. He never gave any name. Он никогда не давал никакого имени этому человеку, он просто описывал его внешность. Master E.K. didn't mention any name of the person. Мастер Икей никогда не употреблял никаких. He always told man with Он говорил, что ink, это человек, blue ink patch on his shirt. ну, на одежде, Yes, on his pocket. на его кармане, колготик. That is what he always mentioned. Это всегда он так упоминал этого человека. So this person asked him, are you reading Secret Doctrine? И этот человек спросил, вы действительно читаете? So Master E.K. is shocked listening to him. Мастер Икей был в шоке. Then he asked for the second time, are you reading Secret Doctrine? Второй раз этот человек спросил, вы действительно читаете секретную? So Master replied, yes, but how do you know? И мастер сказал, да, ну как вы узнали? Then he told, read from the chapter Holy of the Holies. Прочитай, Holy of the Holies. прочитай
называется «Святость святых», «Святая святых». Read that chapter first Прочитай эту главу сначала, and then you start reading from the beginning. и потом начни читать все What сначала. was the chapter first? Holy of the Holies. Сначала прочитай «Святая святых» главу, а потом начни читать сначала. Yeah, first that should be read and then he has to start from the beginning. He said, okay. Then Master, the new person who came to meet Master, he told Master E.K. to read Bhagavad Gita. А еще другой человек пришел новый и попросил мастера Икея прочитать Бхагавад-гиту. So Master E.K. replied, I have read it many times. И мастер Икей ответил, я же прочел ее уже много раз. Then that new person told, read it again. И этот новый человек сказал, ну прочти ее еще раз. Master there gives a remark. Ma- И мастер, он последовал этому замечанию. they know how we read books. They know, they means higher beings. Ага, что высшие существа, они знают, как читать книги. So generally we have some other thoughts in the mind, but we keep reading these letters. И иногда у нас есть какие-то мысли, приходят к нам в ум, и мы начинаем потом позже мысли, мы читаем текст. We need to have devotion Нам необходимо And- божественное. and, and offer ourselves to the wisdom Нам необходима преданность и предлагать себя мудрость, when we are reading something. когда мы читаем. And with respect to the author who has given the book, И с уважением к тем, кто дал нам эту книгу. then only there is a possibility of right understanding. Это единственная возможность понимать. Только тогда у нас правильно Приходит к нам правильное понимание. Then Master E.K. has very strange experiences. И у мастера Икея был очень сильный опыт. He saw many persons moving in his room when he is reading this book. Когда он читал эти книги, он видел, что очень много людей приходят в его комнату. Forest. Лес. Yes, forests. When he is reading, these things appeared around him. Когда он читает, очень многие вещи присутствуют. Temples, Леса, храмы, temples, mountains, горы, valleys, долины, pyramids, пирамиды. and so many places which he has never seen physically. Столько разных мест, в которых он никогда не бывал, не видел. Then the new person met him again. И затем вот этот новый человек, он встретил его. He gave some instructions to follow. И он дал ему некоторые инструкции, которые мастер Икея. The first one is Первая инструкция. stop thinking about others' thoughts. Stop thinking about others' thoughts. Перестань думать о том, что думают другие. Second one is Следующее. don't have any opinions about others. Не составляй никакого представления о других людях. Remember person. Помни человека. Don't remember whether he is good or bad. Но никогда не помни, хороший он или плохой. And third one is never ask opinion of others. И никогда, третье, никогда не спрашивай мнение других. If you feel that it is a good thing, Если ты чувствуешь, что это хорошая вещь, begin to do it. начинай делать это. Do not discuss it Не нужно, because there is no use of discussion. потому что нет никакой пользы в обсуждении. Don't ask anyone for anything. Никого ни о чем не проси. If you have confidence in me, you will get whatever you want. What you want. Confidence. If you have confidence, Если ты будешь верить в меня, у тебя всегда будет все то, что тебе нужно. if you ask anyone, Если ты спросишь кого-либо, you will be a beggar. ты будешь как будто нищий, просящий. And Master never asked for anything in his life. И мастер никогда ни у кого ничего не просил на протяжении He followed instructions of his master to the letter. Он всегда следовал инструкциям своего мастера. And we all know how his life is. И мы видим, какая жизнь состояла, какая была жизнь. Sure, I will give you this book. You can copy down. This lecture what you are giving now, should be put on paper and distributed for all the people getting here. In English, if they want them to make a translation, okay. So what do you think about this proposal? This is already printed. I have gathered it from several lectures of Master E.K. So one is Our Heritage, the book of question and answers. Книгу «Наше наследие» — это лекция
And the other one is Masters of Wisdom. а другая это мастера мудрости. So let us follow the path shown by Master. Давайте следовать пути, который показывает нам мастер. So in the next lecture На следующей лекции is also about work of Masters of Wisdom. мы также продолжим изучать работу, которую делают мастера. So tomorrow Rudolph will be presenting it afternoon. Завтра Рудольф делает презентацию. Tomorrow afternoon 3 to 4 it will be lectured by. До 4 Рудольф прочитает нам лекцию. So this I think works like an introduction to. Я думаю, что сегодняшняя лекция это было вступление к тому, что будет завтра. Yes, that is that is very nice. Расскажет нам о своей жизни. This is what Ananda told me. I should share it. Yes, that is. Это то, что Ананда Кришна попросил его, и я поделюсь с вами об этом. Yes, this is from the life of Master E.K. Да, это все из жизни мастера. And tomorrow we will see life of one of his disciples. И завтра мы услышим историю о жизни одного из его учеников. And I think it will not be very much different. Я не думаю, что будет какое-то либо сильное различие. Vasudeva. So 4:30 there will be lecture by Venu. В 4:30 будет лекция по астрологии. You can have tea and Может побить. Ребята, значит, Паша у нас записывает на приемы по астрологии и по геомеопатии. Подходите, пожалуйста, к Паше и записывайте на консультации по астрологии и геомеопатии. so if you have any doubts and did not understand anything, we can ask Master and learn together. Yes, yes. Так, сегодня значит, с завтрашнего дня начинаются консультации по гомеопатии и астрологии. С завтрашнего дня записываемся на них в Пашу.